9-11. A szikra palotát mindenki ismeri, Okay, great. Okay. I don't know if you all know the story of David, Abigail, and Nabal. Nem tudom, hogy mindannyian ismertek el a történetét Dávidnak, Abigailnek és Nábálnak. It's in 1 Samuel 25. And it's a really great chapter about marriage. Ez egy ámulatos fejezet a házasságról. Because you see two types of husbands. Mert két Two types of men. Férfit vagy férjet látsz. Both who ended up being Abigail's husband. Végül mind a ketten Abigailnek a férje lesznek, illetve az egyik van, a másik lesznek. So Nabal, she was married to Nabal. Tehát Abigail Nábálnak a felesége. And after he died, És miután Nábál meghalt, she married David. Dávidhoz megy hozzá. But the story is that Nabal was very rich. De a történet az úgy szól, hogy Nábál nagyon gazdag volt. But his name was stupid. De az ő neve azt jelenti, hogy bolond vagy ostoba. Yeah, he was a brutish kind of man. Egy elég ilyen brutál ember volt. It shows you that you don't have to be a great guy to be rich. Látod, ez megmutatja, hogy nem kell túlságosan nagyszerű fickónak lenne, de ahhoz, hogy gazdag legyen. In the world he was successful. A világban ő sikeres volt. But personally he was a failure. De személyesen ő egy kudarc volt. Because he was selfish. Mert önző volt. He was just completely selfish. Teljesen önző volt. And David was the opposite. És Dávid pont az ellentettje volt. David was running. Ő éppen menekült. And he was a powerful man. És egy erőteljes ember He volt. put together a team of 600. Egy hatalmas ember volt, nagy hatalma volt, 600 fős csapata volt. And he built this team from a rough and rugged group of guys. És ezt a csapatot egy ilyen kemény fickóból építette fel. And David had a soft heart. De Dávidnak volt egy lágy szíve. So that the smallest thing could convict him. Hogy a legkisebb dolog is meg tudta őt győzni, vagy igen, meg tudta őt győzni. And he wasn't big in his own eyes. És Dávid nem volt nagy a saját szemében. He didn't really care Annyira nem törődött if he was the one who was recognized or not. Hogy most elismerik-e őt, vagy nem ismerik el. And when his guys protected Nabal's sheep. És amikor az ő emberei védelmezték Nábál juhait, and when he sent his servants to go to ask Nabal if they could have a little bit of food. Elküldte a szolgáit, hogy megkérdezzék Nabált, hogy kaphatnak-e egy kis ételt, kaját. And he told his servants to tell him that Nabal's servant David asks this of him. És azt mondta a szolgáknak, no, his son David. Mert azt mondta a szolgáknak, hogy mondják azt Nábálnak, hogy Nábálnak a fia Dávid, úgymond, kéri ezt. So he said to Nabal, azt mondta Nábálnak, I am your son. hogy én a fiad vagyok. He immediately put Nabal in a place of authority over him. Nábált azonnal egy tekintély pozíciójába helyezte felette. And maybe you know how the story goes. És lehet, hogy ismert, hogy szól. Nabal said no. Nábál azt mondta nem. Who is David? Ki ez a Dávid? And David was going to just go and destroy Nabal. És az volt a terv, hogy Dávid megy és elpusztítja Nábált, mert dühös lett. Yeah. And he and his guys were so ready. És ő és az ő emberei, katonai készek voltak. They were warriors. Ők harcosok voltak. And Abigail came to David. És Abigail Dávid elé ment. Abigail had lived many years with this man, Nabal. Már így sok-sok éve Nábállal él. She was a woman who managed him. Egy olyan asszony volt, aki megtanulta menedzselni a férjét. And this is what we see in this story. Ezt látjuk itt a történetben. That she was working, hogy Abigail sokat dolgozott protecting Nabal from himself. Hogy megvédelmezze Nábált önmagától. Because
He was stupid. Mert ostoba volt Nábál, bolond. He was so selfish. Annyira önző volt, He thought the only way to look at life was his way. hogy azt gondolta, hogy az egyedüli mód, hogy az életre lehet nézni, az, ahogy ő néz rá az életre. And Abigail was a woman who was full of understanding and wisdom. De Abigail egy olyan asszony volt, aki tele volt értelemmel és bölcsességgel. So she managed him. Tehát megtanulta menedzselni a házasságát. So she got bread and all kinds of food and brought it to David. Úgyhogy mikor Dávid küldött és kért ételt, akkor ő összeszedett kenyeret és mindenfajta ételt, és ő Dávidhoz She vitte. called David her king. És Dávidot a királyának hívta. And she advised him not to do this thing. És tanácsolta, hogy ne tegyen kárt Nábálban. That it's below him. Mert ez túl alatta van, vagy túl alattas dolog lenne számára. And Nabal is just Nabal. Dávid számára, hogy ilyet tegyen, mert Nábál az olyan, amilyen az ő neve. And David thanked Abigail. És Dávid megköszönte ezt Abigailnek. Because Abigail corrected him Mert hogy Abigail kijavította and őt. kept him from doing something that was below him És hogy out of anger. és ő megakadályozta Dávidot, hogy valami olyat tegyen haragjába, ami túl alattas lenne számára. David recognized his own heart was wrong. Dávid rádöbbent, hogy a saját szíve helytelen volt. Abigail showed him that. És Abigail megmutatta neki ezt. So I want to use this story as a backdrop for this morning's discussion. Tehát a mai beszédemnek ezt a történetet szeretném használni a beszédemhez, mint egy háttértörténet. Okay. So the first thing I want to do is give you a list of a few books that maybe you could read. Úgyhogy szeretnék először is adni néhány könyv címet, amit elolvashatsz. Okay. And this is going to fall. Okay. So okay, and this is. I asked some of you, have you read Men Are From Mars and Women Are From Venus? Kérdeztem tőletek, hogy olvastátok-e azt, hogy a férfiak a Marson, nők a Vénuszról jöttek. Okay, that book is written by John Gray. John Gray írta ezt a könyvet. That book is in Hungarian. Magyarul is megvan. I recommend you read it. Nagyon ajánlom, hogy olvassam. I don't like to read, Én nem szeretek olvasni. but I like reading the table of contents of a lot of books. Sok könyvnek el szeretem olvasni a tartalomjegyzékét. A few sentences here and there. Néhány mondatot itt és ott. But I have read some books that have greatly helped me in my marriage. De olvastam néhány könyvet, ami nagyon sokat segített a házasságban. Okay, so that's one of them. Ez az egyik. He writes other books. Ő más könyveket is írt. Okay. Then there's another book called Boundaries. Aztán vannak a határok. This is in Hungarian. Magyarul is. Okay, that is by Henry Cloud. Henry Cloud, határok. Határaink. Okay, so it sounds like maybe you've read it. Úgy tűnik, hogy olvasták. It's a very good book. Ez egy jó könyv. And yeah, it teaches you about, obviously, about setting limits. Arról tanít, hogy milyen fontos határokat szabni. Limits for yourself, Magadnak, limits for your communication, a kommunikációnak határokat and szabni. how to keep your limits, És hogy hogyan maradj a határidon. and how important it is És hogy mennyire fontos. that I stay me and you stay you. Hogy én maradjak, te maradj. That you don't start being me, Hogy te ne kezdj el én lenni, thinking for me, hogy helyettem gondolkodj, feeling for me, helyettem érezz, and vice versa. és The other way around. fordítva. 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 The other is a book by Larry Crabb, A másik könyv azt Larry Crabb írta. and it's called Marriage Builder in English. Magyarul egybeszerkesztve az a címe. Okay, and that's a book that talks about unity or oneness. Ez egy olyan könyv, ami az egységről beszél. Oneness in spirit, Egység a szellemben, oneness in soul, egység a and lélekben, then oneness in body. és egység a testben. And that spirit has to go first. És hogy a szellemnek kell először menni. Standing on the truth of what God says as a foundation. Hogy azon az igazságon megállni, amit Isten mond, hogy ez az alap. The next one is called Love and Respect.
Aztán a következő könyv az a Szeretet és Tisztelet. And that's written by Emerson Eggerichs. A családban, Eggerichs. Szeretet és Tisztelet a családban. Eggerichs. Eggerichs. Yeah. And this is about the woman's need for love. Ez arról szól, hogy mennyire, hogy a nőnek szüksége van szeretetre, And the man's need for honor. és a férfinek pedig tiszteletre van szüksége. If men act naturally, Hogyha a férfiak természet szerint viselkednek, they will honor their wives, akkor tisztelni fogják a and feleségüket, they will demand honor from their wives. és tiszteletet fognak követelni a The feleségtől. wives don't need honor, they need love. A feleségeknek nem tiszteletre van szükségük, hanem And if szeretetre. a woman acts naturally, És hogyha egy nő természet szerint she will működik, love her husband akkor szeretni fogja a férjét, like she loves her children, ahogy a gyerekeit szereti. and she will also desire love from her husband. És szeretetre fog vágyni a férjétől. So you can see where marriage troubles are rooted. Úgyhogy látható, hogy miben gyökereznek a házassági problémák. So that's a great book. Úgyhogy ez nagyszerű könyv. I offered it to one couple, Felajánlottam egy házaspárnak, and the woman said, "No, I don't want to read that." egy feleség azt mondta, nem akarom ezt elolvasni, She said, "Because I know if I read it, mert tudom, hogyha the elolvasom, Lord's going to tell me that I should honor my husband, az Úr majd azt fogja mondani, hogy tiszteljem a férjemet. and I don't want to honor my husband És én nem akarom tisztelni a because he férjemet, hurts me so badly, mert annyi sok bántást okoz nekem, because he's not a good husband." mert hát nem jó férj. So she said, "I don't want to read that." Úgyhogy nem akarom elolvasni a könyvet. I understand the answer, Értem a választ, but it's not a solution. de nem megoldás. Okay. One more is called Love Busters. Aztán van egy ilyen könyv, ami nincs. It's the Van. maybe it's in Hungarian. Anyway, it's written by William Harley, not Farley. William Hardy írta. Harley, yeah. And it's about 8 things that destroy relationship. Oké, ez 8 dolog, ami tönkre teszi a kapcsolatokat. And the idea is that each of us has a bank account in our hearts. És az elképzelés az, hogy mindannyiunknak van egy bankszámlája a szívében, And I can do things that make deposits into my wife's bank account. és tehetek dolgokat, amik befektetnek az én feleségemnek a bankszámlájába. But there are also things I can do to make withdrawals from my De bank account. úgy szintén tudok levenni összegeket a feleségemnek a bankszámlájáról. And if you make too many withdrawals, Ha túl sokat veszel le, then the account goes negative. akkor negatív, tehát a számla negatívba megy. And that's when you lose hope. És ekkor veszítesz reményt, That's when you enter into despair. ekkor kezdesz el kétségbe esni. So, and begin fighting for your life. És elkezdesz harcolni az életedért. Okay, another one is written by Carl Stevens, A másik az Carl Stevens írta, and it's called "Marriage Can Be This Good." hogy a házasság lehet ilyen jó. I think we translated it back in the day. It's in one of those blue books. Anyway, it's about the reign of Adam, Ez Ádám uralmáról szól, the reign of terror, a terror of uralmáról. a selfish terrorist Önző terrorista, called Adam. akit úgy hívjuk, hogy Ádám. And every one of us has an Adam nature, És mindannyiunknak van egy ádámi természet. and of course there's an Eve nature also. És van egy Éva természetünk is. But the Eve nature doesn't have the problems that the Adam nature has. De neki nincsen az a problémája, mint az Ádámi természetnek. And that's a good book also. And the necessity of the cross. És ez kereszt szükségessége. Okay. It's impossible that you can be serious. Oh, then another book És egy másik könyv, is called the Bible. a Biblia. And it's written by the Holy Spirit. És a Szent Szellem írta,
And it's a very good book on many subjects. But Nagyon-nagyon jó könyv. Sok téma especially van marriage. Házasság is. It begins with marriage Mert a házassággal and it kezdődik. ends with marriage. Hát házassággal fejeződik be. Adam with Eve, Ádám és and Évával then kezdődik. Christ with his bride. És aztán Krisztus a And in mennyasszonyával, a between, feleségével. És It's közben all about marriage and family. mind házasságról és családról szól. That is the plan of God. Mert ez Isten terve. That life is really about Hogy az egész family. élet családról szól. The church is a family, Mert a gyülekezet and of család. course, natural families are the foundation for every society És aztán a on our planet. természetes családok pedig, tehát a rendes családok pedig az alapjai a társadalomnak az földön. So, if you're serious about your marriage, Tehát ha komolyan gondolod a házasságodat, then you have to learn. akkor tanulnod kell. Okay, every one of us is a leader. Mindannyian vezetők Every vagyunk. one of us is a teacher. Mindannyian tanítók Because vagyunk. we're teaching our children, Mert tanítjuk a teaching gyerekeinket, each other, tanítjuk and egymást, we're teaching the world around us és tanítjuk a körülöttünk lévő világot. about a mystery, Egy rejtéről. Christ and his church. Krisztus és az ő gyülekezet. That's the story of marriage. Ez a története a házasságnak. So it's impossible to say that you are serious about your marriage and yet you don't learn. Az lehetetlen azt mondani, hogy komolyan gondolod a házasságodat, de nem tanulsz. No, it's good that you're here because it's obvious that if you're here, you want to learn. Jó, hogy itt vagytok, mert nyilvánvaló, ha itt vagytok, akkor tanulni akartok. Maybe for some it's only the beginning. De némelyiktek számára lehet, hogy ez csak a kezdet. If you haven't read any books. Lehet, hogyha még nem olvasták The great könyvet. thing about when you become an expert on your own marriage A nagyszerű dolog, amikor igazán szaki leszel a saját házasságot you tekintetében, become an expert on other marriages also. akkor utána más házasságok tekintetében is szaki leszel. And rather than being counseled, És ahelyett, hogy ne csapnak, 5 years to become an architect, you can get married in about 5 minutes in Hungary Magyarországon 5 perc alatt meg lehet házasodni. with no prerequisite, no requirement. Nincs semmilyen előfeltétele. You can't drive a car without taking a course. De hát nem lehet autót sem vezetni anélkül, hogy valamilyen kurzuson But you can get married, De megházasodni. have children, Gyerekeid lehet. and never once learn anything about it. Anélkül, hogy bármit is tanultál volna valaha ezekről a dolgokról. Okay, so I'm just saying, Csak úgy mondom. I think marriage is more difficult than being an engineer. Szerintem a házasság sokkal összetettebb, mint mérnöknek lenni. Okay, I've been an engineer, it's not so hard. Voltam mérnök, nem olyan nagy dolog. Because you're dealing with the physical universe Hát a fizikai világ egyetemben. that generally plays by the rules. Ami általában a szabályok szerint játszik. But marriage De a házasság is a mystery. az egy rejtély. There's no particular rules. Nincsenek igazán szabályok. Every marriage is different. Minden házasság más. Every person is different. Minden személy Every más. family is different. Minden család más. But God has given us wisdom De Isten bölcsessége through His Word, az igény keresztül, through the body of Christ, Krisztus testén and also through secular psychology. It's useful. Aztán hasznos úgy szintén a világi pszichológia. And we can find answers for our own marriages and our own families. És válaszokat találtuk a saját házasságunkra és családunkra. Okay, so I want to talk about two important roles in every marriage, in every healthy relationship. Úgyhogy szeretnék két fontos szerepről beszélni minden házasságban, vagy minden természetes Okay, kapcsolatban. so please take some notes, and hopefully you're awake. Remélem ébren vagytok, egy kis jegyzetet Maybe we need to készítsetek. get up and dance a little bit. Tehát, hogy kicsit táncolnunk kell megint. And I really enjoyed that last night. Nagyon élveztem tegnap. Now that I'm a great dancer, I don't have to learn anymore. Most már, hogy ilyen jól táncolok, többet nem kell nekem erről tanulni. And I don't have to dance anymore either. Úgyhogy többet csak kell táncolni. So that's the good news of last night. Ez a tegnapi nap jó híre. I can get a bumper sticker and put it on my car. Ráteltem veletek egy ilyen lökhárítóra, tettek egy matricát It az says, autóra.
I danced. Táncoltam. I'll show it to my wife every time Megmutatom a feleségemnek. she wants to dance. Amikor táncolni szeretne. I say, but honey, look. Hát de nézd már. Okay, anyway, last night was awesome. Na, hát háborúlag. Okay, married life. Okay, here we go. Tehát házas élet. Okay, married life is about relationships. Tehát a házas élet az kapcsolatokról szól. It is not about houses. Nem It's not about házasság, jobs. nem It's munkák, not about money. nem pénzről, Okay, it's about relationship. kapcsolatról. It's about human beings. Emberi lények. Not cats, not dogs, Nem kutyákról, nem macskákról. but human beings. Emberi lényekről. Okay, it is about relationship. Kapcsolatról szól. Okay, if you win relationships, Hogyha megnyered a kapcsolatokat, you win the game. megnyered a játékot. Because wealth in life is about relationships. Mert a gazdagság az életben az kapcsolatról szól. God said it's not good that man is alone. Isten azt mondta, hogy nem jó az embernek egyedül. Solomon said two is better than one. Salamon azt mondta, a kettő jobb, mint az egy. It is better than one. Jobb, mint az Okay, egy. the world says one is better than two. Mert a világ azt mondja, hogy az egy az jobb, mint a kettő. Take care of yourself. Viselj gondot magadra, Worry about yourself. aggódj magadra. Watch out for others. Vigyázz óvakodj a másiktól. But I love the words last night that you all gave for your marriages. De tetszett nekem azok, amiket mondtatok a saját házasságotokra nézve, mikor Trust. körülbelül. Bizalom, Joy, compromise, kompromisszum, humor, humor, or some others. meg hát volt más. Consistency, Következetesség, organization. szervezés. That's scary. Az ijesztő. But De these are all great words. ezek mind nagyszerű szavak. Yeah, the relationship words. Kapcsolati szavak. Okay. So John made it very simple. János nagyon egyszerű. First of all, God loves us, Először is Isten szeret. so we love Him. Ezért mi szeretjük. So őt. God is the source of relationship. Isten a kapcsolat forrása. Primarily my relationship with God. Elsősorban a kapcsolat And Istennel. then John said, És aztán János azt mondta, if you say I love God, but I hate my brother, you are a liar. hogyha azt mondod, hogy szeretem Isten, de gyűlölöd atyát, fiádat, akkor hazug vagy. You're not a liar that you said I hate my brother. Nem azért vagy hazug, mert azt mondod, hogy gyűlölöm az You're a atyát. liar because you said I love God. Azért, mert hazug, mert azt mondod, hogy szereted Istent. How is it possible Mert hogyan lehetséges, that you have received love from God, hogy szeretetet kaptál Istent, but I cannot love my brother? de nem tudom szeretni a It means testvéremet. I have not received love. Ez azt jelenti, hogy nem kaptam szeretetet. If you are struggling in your relationship, Hogyha küzdködsz a with házasságodban, vagy kapcsolatodban bárkivel, start with your enemy, kezdve a te ellenségeddel, because some spouses can be your enemy. mert van olyan házastárs, aki az ellensége But lehet. it doesn't make any difference, De hát nincs lényeg. because nem it's all the lényeg. same. Ez ugyanaz. We love our enemies, Szeretjük az we love ellenségünket, our friends, szeretjük a we barátainkat, love our spiritual brothers and sisters. szeretjük a testvéreinket. So, check your own heart. Akkor ellenőrizz a If you're saját struggling in szívedet. your relationship with your spouse, Hogyha a házastársaddal küzdesz a kapcsolatodban, the temptation is to believe that it's their fault. a kísértés az, hogy azt hidd, hogy ez az ő hibája, a másik hibája. And that takes the responsibility away from you. És az elveszi a felelősséget rólad. But the reality is, De a valóság az, it's your responsibility. hogy ez a te felelősséged. Your part A te is részed. your responsibility. A te felelősséged. Husbands, Férjek, love your wives. szeressétek a feleséget. That's your responsibility. Ez a te felelősséged. Yeah, but she's horrible. Hát igen, de ő borzalmas. Husbands, love your enemies. Because that's the whole point. Mert ez a lényeg. That is the whole point. Ez a lényeg. So many men are very good at their jobs, Vannak férfiak, akik nagyon jó a munkájukban, and they're horrible in their marriage. de borzalmasak a házasságukban. Okay? That's like Nabal. Ez olyan, mint Nabal. Okay? Being good at something doesn't make you a hero. Az, hogy jó vagy valamiben, az nem tesz téged hősség. Having respect because of your intelligence or because of what your hands can do Hogy tiszteletet kapsz azért, mert intelligens vagy amit a kezeiddel el tudsz végezni. is not winning. Az még nem azt jelenti, hogy nyersz a játszmában. Loving
is winning. A szeretet a győzelem, a And for the nyerés. wife, És a feleség, honoring is winning. a tisztelet, a nyerés, a győzelem. Not because he's honorable, Nem azért, mert a férj tisztelet. not because of what he does, but because of who he is. Nem azért, amit tesz, hanem azért, aki. Okay, we'll talk about that a little bit more. Erről So beszélünk. if you win your spouse, you win. Tehát, hogyha megnyered a házastársadat, akkor győzöl. The most difficult relationship A legnehezebb kapcsolat is within our own house. az a saját házunkon belül van. We can hide from everybody. Mert mindenkitől You elrejtőzhetsz, can't hide from your spouse. de nem rejtőzhetsz el a házastársadtól. You meet him every morning. Minden reggel You találkozol meet vele, him every night, minden este találkozol vele, every day, minden nap, day after day after day. nap után. It's amazing. It's Áldozatos. awesome. Ez csodálatos. It's really a gift from God. Ez Istentől ajándék. Two is better than one. A kettő jobb az egynél. It's better Jobb. because when one is cold, the other can warm. Mert amikor az egyik fázik, a másik megmelegítheti. When one falls down, the other can pick him up. Amikor az egyik az elesik, akkor a másik felemelheti. And when someone attacks, Mikor van egy támadás, two can fight akkor ketten tudnak harcolni, and protect each other. és megvédeni egymást. And a threefold cord is not easily broken. És egy háromszoros kötél, az nem könnyedén törik el. That's Ecclesiastes chapter 4, verses 9 and 10. Ez Prédikátor And 11. 4:9-11. So we got to start from a place of love. Úgyhogy a That's the szeretet start. helyétől kell kezdeni, ez a start pont. Not that I love God, Nem az, hogy én but that He szeretem loves Istent, me, hanem hogy ő szeret and He engem, gave Himself for me. és önmagát adta értem. Okay, that place, that cross, Ez a kereszt, ez a hely, where Jesus Christ died, ahol Jézus Krisztus meghalt, that is more than just a place of forgiveness, ez több, mint a megbocsátásnak a helye. but it is also a place of death. Ez a halálnak a helye. And this is a spiritual reality Ez egy szellemi that valóság, in Christ hogy Krisztusban we all died. meghaltunk. And if we all died, És hogyha meghaltunk, then we're all dead. akkor mi halottak vagyunk. Okay? It means that me and my interests, Ez azt jelenti, hogy én és az én me as the érdekeim, center of my universe, hogy én az én univerzum középpontjában died with Christ. meghaltam Krisztussal. And there is life after death. És van élet a halál után. It's called spiritual life. Úgy hívják, hogy It's szellemi called élet, Zoe life. Zoe It's élet, called resurrection life. feltámadás élet. And it is a reality for the believer Ez egy valóság a hívő that számára, we are not stuck in selfishness, hogy nem ragadunk bele az önzőségbe, but we have to have that funeral. hanem hogy meg kell lenni ennek a temetésnek. It's one time a pastor had a coffin at the church service. Volt egyszer egy időben egy pásztor behozott egy koporsót az Isten tiszteletre. And he had all the church members come forward and they walked by the casket. Megkérte, hogy az összes gyülekezet tag jöjjön és sétáljon el a koporsó And he mellett. said, we're going to pay our last regards to someone. Azt mondta, hogy el fogunk most búcsúzni valakitől. One after another they walked by. És egyenként elmentek. And there was a Koporsó mirror. mellett. És volt benne egy tükör. And they each said goodbye to their natural life. És mind elbúcsúztak a természeti életük. It's what baptism symbolizes. Ez szimbolizálja a bemerítést. We go in to death Bemegyünk a and halálba, we come out in life. és előjövünk az életbe. Okay, that is the foundation Ez az alapja for a deep relationship. egy mély kapcsolatnak. I cannot be selfish Nem lehetek önző, and also have an intimate relationship with my spouse. úgy, hogy közben bensőséges kapcsolatban vagyok a házastársammal. I cannot be selfish Nem lehetek and önző, also love úgy, hogy közben szeretek or honor. És tisztelek. Because it will all be about me. Mert az egész rólam fog szólni, Is she worthy of my love? hogy ő méltó-e az én szeretet. I will define what love is. Majd én definiálom, hogy mi a szeretet. Is he worthy of my honor?
méltó-e ő az én I will tiszteletemre? decide what is honorable and what isn't. Majd én eldöntöm, mi a tiszteletre méltó, vagy But nem. after we've gone to the cross, De miután a kereszthez we've mentünk, recognized, one, I am the sinner, először is rádöbbentünk, hogy én vagyok a bűnös. and the grace attitude is always that I am the chief of sinners. És a kegyelmi hozzáállás az mindig az, hogy én vagyok a bűnösök közt. Who's the bigger sinner? You or your wife? Ki a nagyobb bűnös? No Te vagy a question. feleséged? Nem, nincs kérdés. Me. Én. I'm the bigger sinner. Én vagyok a nagyobb. If you have the other answer, Hogyha más válaszod van, then you've got a problem. akkor problémád van. You've got a problem with pride. A büszkeséggel van You've problémád. got a problem with your old sin nature. És a régi bűnös természetedben. And you need to go to the cross És a kereszthez kell. because the cross sets us free. Mert a kereszt megszabadít. It really does. Tényleg. It sets us free. Felszabadít. So we start from a place of love. Tehát a szeretet helyéről kezdjük. Love sets boundaries. Hogy a szeretet határokat szab. 1 Corinthians chapter 13. 1 Korintus 13. Love suffers long. Hogy a szeretet hosszú tűrő. Love is kind. A szeretet kedves. Love rejoices in the truth. Hogy a szeretet örvendezik az igazság. Love bears all Hogy things. a szeretet mindent elvisel. Love believes all Hogy a things. szeretet mindent hisz. Love hopes all A things. szeretet mindent remél. Love doesn't fail. A szeretet soha el nem múlik. But also, De love does not envy. a szeretet nem irigykedik. It's not competitive. Nem versenyzik. Love does not vaunt itself or put itself A forward. szeretet az nem emeli fel magát. Love is not puffed up. Nem fuvarkodik. It doesn't look down on people. Nem néz le valakire. Like somehow I Úgyhogy am higher than you. én magasabban vagyok. And there's many different levels, És sok szintje van. many different scales. Sok különböző. I am higher than you because of intelligence. Hogy magasabban vagyok, mint te. Mert I am higher than you because of money. pénzem. I am higher than you because of education. Vagy nagyobb műveltségem. I am higher than you because of my nationality. Vagy a nemzetiségem miatt. I am higher than you. It's being puffed up. Ez az felfuvalkodik. Love is not puffed A up. szeretet nem fuvalkodik. Love does not behave itself unseemly. A szeretet az nem viselkedik égtelenül. In that, yeah, and also it doesn't seek its own. Nem keresi a magáét, a It's saját. not easily provoked, Nem könnyű provokálni. or it's not irritable. Nem irritálható könnyen. Love doesn't keep score of evil. A szeretet az nem rója fel a gonoszt, And love rejoices not in unrighteousness. és nem örvendezik a Yeah, those are hazugságban. important limits. Ezek nagyon fontos mércék, Love sets limits. határok. Ezeket a szeretetnek ott van, és ezek a határai. It's amazing when I counsel marriages, Ámulatos, amikor tanácsolok házasságot. how much recording there is of the other person's evil. Mennyi feljegyzés van a másik gonosz tettei. Vagy 10 years ago valahogy. you did that, and then 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 you did that, Aztán azt tetted. and there's a long list. Hosszú a lista. Love doesn't keep the list. A szeretet nem tart listát. And you say, well, if I don't keep the list, then who will? Azt mondod, hát hogyha én nem tartok listát, akkor ki fog? I'm going to let her get away with it? Majd azt gondolod, hogy I'm megengeded, going to let hogy him get away with it? csak így megúszsz ezt az egészet? And the answer to that is God will take care of it. És a válasz az, hogy majd Isten gondot visel rá. You can never lose Soha nem by veszíthetsz walking in the Holy Spirit. azáltal, hogy a Szent Szellemben jársz. You can't lose by loving. Nem veszíthetsz azáltal, hogy You can't szeretsz. lose by honoring. Nem veszíthetsz azáltal, hogy tisztelsz. You think you can lose. Azt gondolod, hogy You think, well, who's going to correct her if I don't correct? hát ki fogja őt kijavítani, ha én nem javítom őt ki? She's going to get away with it. Majd akkor tudod, majd akkor megúszsz ezt az egészet. It's not really your problem. De ez nem a te problémád. Your problem is your own heart. A te problémád a saját. Deal with that, Bánjál ezzel, and God will work in the rest.
és majd Isten munkálkodni Okay. fog a többi. So, last thing before we get into a simple principle. És az utolsó dolog előtt Okay. egy egyszerű The alapelvet old sin megnézni. nature. Az a régi bűnös természet. I want each of us to think about this. És gondolkodj ezen. It's called the old man. Úgy hívják, hogy a régi ember. Okay, and it is our own selfishness. Ez a saját önzésünk. And it's our selfishness Saját is önzésünk. an ally, like an ally in war, Az egy szövetséges, with Satan and with the world system. mint a háborúban. A mi önzésünk a szövetségben van sátánnal és a világban. Okay, each of us has an old sin nature. Mindannyiunknak van egy régi bűnös természet. All of us do. Mindannyiunknak. Okay, it means all of us has an enemy within us. Ez azt jelenti, hogy mindannyiunknak van egy ellensége bennünk. And this enemy is taking care of me. És ez az ellenség, ez gondot visel az All the életemben. self-words, Az összes én, self-realization, self-protection, önmegvalósítás, self-defense, önvédelem, self-justification, önmegigazítás, and the worst self of all is self-righteousness. és az összes önnek a legrosszabb az önigazság. Yeah, which is satanic Ami sátán righteousness. igazság. Not God's righteousness, Nem Isten igazság, but self-righteousness. hanem önigazság. Okay, so this OSN is the source of trouble. Tehát ez az RBT, ez a forrása a gondnak, a It means bajnak. if you're struggling in your marriage, Tehát ez azt jelenti, hogy ha küzdesz a the házasságban, problem is the OSN. a probléma a régi bűnös Of course, there's a természet. lot of things that could be fixed. Persze nagyon sok mindent lehet megjavítani. There's a lot of things in marriage that can be helped. Nagyon sok mindennel lehet segíteni. As you read, you can find help for many things, financial and sexual and many other areas. Hogy olvasol, különböző dolgokra találsz megoldást, anyagi, szexuális és más területekre. But if you are fighting, De hogyha harcolsz, the source is the old sin a nature. forrás az a régi bűnös természet. Okay, spirituality can take the fight away. A szellemiség az elveheti ezt a harcot. Like Abigail's spirituality took the fight away, even though Nabal was a complete stupid guy. Abigailnek a szellemisége elvette az állandó harcot és küzdelmet, jól lehet Abigail egy ostoba fickó volt. Vagy bocsánat, Nábál egy ostoba fickó volt. Okay, so you can always tell about the activity of the old sin nature Mindig meg lehet mondani a régi bűnös természet tevékenységét. because your sentences all start with I. Mert az összes mondatod azzal kezdődik, hogy én. I this, Én így. I feel, Én úgy I érzem. think. Én úgy gondolom. In my opinion, Véleményem szerint. this is what he did to me. Ő ezt tette velem. You can tell that the old sin nature is active Elmondhatod, hogy a régi bűnös természet by how many of your sentences start with first person singular. nagyon aktív, hogy hány mondatot kezdődik egyes szám első személyen. There's a place for I És megvan a hely az én. because I am crucified with Christ, but nevertheless I live. Én megfeszítettem a Krisztussal, ezért élek én, többé nem én, But the I that lives in Christ. hanem aki élek, az Krisztusban élek. I'm interested in what is Christ doing, thinking. Az érdekel, mit tesz Krisztus, hogyan gondolkodik. Yes, toward me, Igen, felém, but especially toward my spouse. de különösen házastársam felé. So I want to think about two roles in every healthy relationship. Tehát szeretnék két fontos szerepről gondolkodni minden In házasságban. every healthy relationship, Minden egészséges Not just marriage. házasság, nem csak any healthy relationship, minden egészséges kapcsolatban, nem csak házasságban. there are these two roles. Kapcsolatban van ez a One is that I am a changer, szerep. Az egyik az, hogy én változást okozó vagyok, vagy hozó I'm vagyok. causing change Én változást hozok in my spouse. a házastársam. The second is A másik, I am being changed én magam is változok by my spouse. a házastársam. Not just my által. spouse, Nem csak házastársam,
but your spouse is particularly situated that they can really help you a lot. De a házastársad különösen úgy van szituálva, vagy úgy van helyezve, hogy ő sokat tud segíteni neked. As iron sharpens iron, Tehát, hogy a vas élesíti a vasat. so a man sharpens his friend. Úgy egy ember az ő barátjának a orcáját. Yeah, his face sharpens his countenance. Az orcáját. But it means he sharpens his friend. That's the Az ő, azt jelenti, hogy az ő barátját élezi. Okay, so you can imagine the picture. Tehát Two pieces of steel. Hogy fogsz két fémdarabot. Not steel with wood. Nem fémdarabot és fadarabot. Because wood doesn't sharpen iron. Mert a fa az nem élezi a vasat. Iron sharpens iron. A vas élesíti a vasat. So everyone loses. Mindenki veszít. Everyone gains. És mindenki nyer. And there's also a lot of heat. És sok hő szabadul fel. Sparks are flying. Repkednek a szikrák. And we have the idea that you should never have any conflict in marriage. Van egy ilyen elképzelésünk, hogy soha nem szabadna, hogy konfliktus legyen a házasságban. Well, that's impossible Ez lehetetlen. if iron's going to sharpen iron. Hogyha vas élesíti a vasat. Because when iron sharpens iron, Mert amikor vas élesíti a vasat, there's trouble. akkor ott gond van. There's some conflict. Konfliktus van. There's one rubbing against the other. Az egyik élesíti, az egyik dörzsölik a másik. So each one of us, Úgyhogy mindannyian we both want to be both. szeretnénk mind a kettőt. I want to be szerepelni. weak enough Szeretnék elég gyenge lenni, to be changed by my wife. hogy a feleségem átformálhasson, megváltoztathasson engem. That my ears are open to her. Hogy az én füleim nyitva legyenek We számára. were saying at breakfast, Hogy mondtuk reggel, gosh, why did it, when we got married, why didn't the Lord make it so we could read each other's minds? hogy amikor megházasodunk, miért nem tette meg az Úr azt, tette meg az Úr azt, hogy egymás elmét olvashassuk. Just married people. Csak a házasok egymás gondolatit olvashassák. How many would say, yes, let's do that? Hányan mondanátok, igen, csináljuk. Yeah, nobody. Nem, senki, így van. Senki. We could imagine what that would be like. El tudjuk képzelni, ez milyen. Immediately, some brilliant engineer Azonnal valamilyen brilliáns mérnök would create a marriage helmet. rögtön egy házas sisakot hozna létre, That would protect my thoughts from being read amik by my wife. megvédelmeznének abban, hogy el lehessen olvasni a gondolatainkat. And we would wear those anytime our wife is in the room. És persze mindig hordanánk ezt a sisakot, amikor a feleségünk ott van a teremben. And even if I were to say, okay, hey everybody, we're going to have a marriage seminar. És akkor azt mondanánk, hogy sziasztok, lesz egy házassági You have to szeminárium. leave your helmets at home. Otthon kell hagynod a sisakodat. No one would come here. Senki nem jönne ide. It would be too dangerous. Túl veszélyes lenne. But there is a way to know what my spouse is thinking. De van egy mód, ahogy tudhatjuk, hogy mit gondol a Of course, feleség. women can Házastárs. read body language. Persze a nők sokkal jobban So tudnak they have an advantage. testbeszédet olvasni, ők előnyben But I'm going to give you a secret, guys. De fickók, When it srácok, comes to relationship, adok egy titkot, amikor kapcsolatról van szó, women have an advantage. akkor a nőknek van előnyük, előnyben vannak. If you want to be great at relationship, Ha szeretnél igazán jó lenni a you kapcsolatban, got to listen to women. akkor hallgatnod kell őkre. And that's how we can know what they're thinking. Így tudjuk meg, hogy ők mit gondolnak. Two things. Két dolog. One, she speaks. Az egyik, hogy ő beszél. Two, Kettő, I listen. én hallgatom. And that's how I can know her thoughts. Így megtudhatom, hogy mik a gondolatai. And the same is true for the guy, of course. Persze ugyanez fordítva is igaz, She's listening, but he's not speaking. hogy a nő hallgat, de a férfi nem beszél. How did your day go? Hogy ment a napod? Good. Jó.
Could you give you some more information? Mondanám még néhány információt? No, there's nothing really special. Semmi különleges. Okay, so we can know each other's thoughts Tehát tudhatjuk egymás gondolatait. by speaking and by listening. Azáltal, hogy szólunk és hallgatunk. And this is one of the keys to changing each other. Ez az egyik kulcs abban, hogy átformáljuk, megváltoztatjuk. But you have to be egymást. careful De vigyáznunk kell. because Mert Jesus said, "Be careful what you hear, Mert Jézus azt mondta, hogy vigyázz, hogy mit and be hallasz, careful how you hear." és vigyázz, hogy hogyan hallod. And so you need to be careful, Vigyázz, especially how you hear. arra, hogy hogyan hallod, amit When your hallasz. wife says something, Mikor a feleséged mond valamit, she's saying it akkor because that's what she's thinking and feeling. azért mondja azt, amit mond, mert azt gondolja és azt I'll érzi. give you a good example. Just the other day I was with my son, Fiammal volt and I tegnap, experienced a marriage encounter. és egy ilyen házas találkozót vagy tapasztaltam. They have a great marriage, they're beautiful people. Nagy ámulatos emberek, nagyszerű házasság van. But it was breakfast. De reggeliztek, And és she a said- fiam felesége She azt said, mondta, "Ryan, you know," my son's Brian. a She Brian was fiának, azt So, mondta, you know, when I take a shower, I have to wait so long for the hot water. azt mondta a fiamnak, a felesége a fiamnak, hogy amikor zuhányzik, akkor olyan hosszú ideig kell várnom, mire elkezd melegedni a víz. And do I have to wait that long? Tényleg ez így rendben van? Tényleg ilyen sokat kell várnom And he el? said, well, it's not really that long. És a fiam mondta, hogy hát ez nem olyan hosszú idő. And the water's fine for me. És nekem abszolút rendben van ez a víz, ami jön onnan. As if that was like, for him, that was the end of the discussion. Mert számára, a fiam számára ez volt a beszélgetésnek a vége. And so she said, no. I'm telling you Nem. Én mondom neked, what I'm experiencing in the shower, our shower. mondja a feleség, hogy én tapasztalok a mi zuhányzónkban. She said, we have a new kitchen, Vettünk egy új we konyhát, have a new car. van egy új autó. I would think that maybe we could fix the shower problem. Én azt gondolom, talán meg tudnánk oldani ezt a zuhanyzó problémát. Well, it's not exactly like you say it is. Hát ez nem pont úgy van, ahogy mondod. Because yes, it's not instant, but it's not long. Persze nem azonnal jön a meleg víz, de azért nem is olyan hosszú. And maybe you're doing something wrong with the... És lehet, hogy azokkal a kalantyúkkal ott nem igazán jól csinálod. My son is pretty good at being a husband, I think. És szerintem a fiam egész jó férj, tehát jó, tehát férként jó, But my thoughts were, de az én gondolataim azok voltak, hogy what could it cost to fix this? mibe kerülne Maybe you're gonna put a new water heater up in your bathroom. lehet, hogy egy új vízmelegítőt kell oda tenni a fürdőszobába. Doesn't make any difference what you have to do. Nem igazán számít, hogy mit kell tenned, This woman takes a shower every single day, mert ez a nő minden egyes nap zuhanyzik. and every day És minden nap she's saying, azt mondja magában, my husband doesn't care about me. hogy az én férjem nem igazán törődik velem. Every time she waits. Minden nap, minden alkalommal, amikor vár, After a while, egy idő után it becomes a big deal. egy elég nagy ügy lesz az egészből. I don't think she'll do it, but Nem hiszem, hogy ezt lesz. she could say, Brian, Mondhatja ezt a fiamnak, I'm leaving you. én itt hagylak. What? Why? Miért? Because Mert every day I take a shower minden nap zuhanyzom. and I wait and wait, És csak várok, és and you don't care. és téged ez egyáltalán nem So you can take care of your own shower. Úgyhogy te foglalkozz a saját zuhanyzóddal. I'm going to a nice place down the road or Én something. megyek ahol egy másik helyre, nem majd. No, okay, so it's a simple situation, Tehát egy egyszerű helyzet. but the simplest thing is how you can fix it. De a legegyszerűbb az, hogy hogyan tudod megjavítani ezt. It's not impossible.
Nem to lehetett, have a discussion, hogy egy beszélgetés folyjon, and to care about each other úgy, hogy közben törődsz a with másikkal. everything that is in you. Mindennel, ami benned van. We care about each other. Törődsz a másikkal. Not one talks and the other one doesn't listen. Nem az, hogy az egyik beszél, a másik nem hallgat. Or not one listens and the other one doesn't talk. Sem az, hogy az egyik hallgat és a másik nem beszél. But that we talk to God, Hanem, hogy beszélünk speak Istenhez. to Him, Ő hozzá beszél. and then speak to each other És aztán beszélünk egymással. about real issues. Valódi dolgokról. Okay, so when I think about these two roles, the changer and the changed, Amikor ezen két szerepről beszélek, az egyik a változás okozója, a másik pedig aki változik. okay, it's two different sets of characteristics. Ez két különböző jellemző. On one, Az egyik I'm weak. az If my wife is going to change me, ha a feleségem változást hoz, vagy okoz nálam, then I can't just be the strong guy who always has the answer. akkor nem lehetek én az erős fickó, akinek mindig megvan a válasz. I can't be that guy Nem lehetek ez a if she's going to change me. Hogyha ő változást akar, vagy változást okoz nálam hozzá. I have to be humble. Alázatosnak. I have to be intreatable. Meggyőzhetőnek. That I can be convinced. Valaki, akit meg lehet győzni. I allow myself to be convinced. Hogy megengedem azt, hogy meggyőzzem. Not because you're so convincing, Nem azért, mert olyan meggyőző vagy, but because I want you to correct me. hanem szeretném, hogy kijavíts engem. Because probably your Valószínű, spouse knows more about you than you do in many a areas. házastársad többet tud rólad, mint a saját magadról sok területen. And we deeply admire each other. És igazán csodáljuk egymást, We deeply respect each other. igazán tiszteljük egymást. And when I see something in my wife, És mikor látok, amit a I feleségem, have to walk very carefully akkor nagyon óvatosan kell járni. because I don't want to hurt her, Nem akarom. I don't want to attack her. Nem akarom and that's the second, the one who makes the change. És ez a másik, aki változást okoz, vagy hoz létre a másiknál. Not everybody likes to be corrected. Nem mindenki szereti azt, ha kijavítják. We generally are trying to live our life to try to be okay. Mi mindannyian úgy próbáljuk élni az életünket, hogy így rendben legyünk. I mean, I generally want to say, I'm right. Ahogy általánosságban azt akarom mondani, hogy hát én rendben vagyok, nekem igazam van. Okay, and maybe I'm succeeding in that, and maybe I'm failing. És lehet, hogy ez sikerül, lehet, hogy nem. But generally, it's not easy to correct one another. De nem egyszerű kijavítani egymást. It's easy to be negative and critical of one another. Könnyű kritikusnak és negatívnak lenni a másik. To see something wrong and say, why'd you do that? That was stupid. Hogy látsz valami rosszat, és azt mondod, te ezt miért csinált, ez egy nagy hülyeség volt. Okay, but the point is not to be right. That's not the point. De nem az a lényege ennek, hogy igazad legyen. The most dangerous thing you could be is right. A legrosszabb pozíció, amiben lehetsz, az, hogy neked van igazad. You're way easier to get along with when you're wrong. Mert sokkal jobb veled lenni együtt, amikor nem mindig neked kell igazad. Because you're humble. Mert akkor alázatos vagy. Oh yeah, I'm not perfect. Hát igen, nem vagyok. I don't really have the answers. Nem igazán tudom. I really need help in life. Hát szükségem van You segítségre. know, that's a humble position. Ez egy alázatos pozíció. So, but being right can be very dangerous. Neked igazad van, az egy nagyon veszélyes pozíció. Then I don't care if it's received. Akkor engem nem érdekel, hogy elfogadják-e vagy sem. But if I really want to help my spouse, De ha tényleg szeretném segíteni a házastársat, then I need to prepare my heart before. akkor fel kell készíteni a szívemet előtte. So one, Tehát egy, I want to keep my heart in a place where I can be easily corrected. olyan helyen szeretném tartani a szívemet, ahol könnyen ki lehet engem javítani. Did you hear that? Hallottad ezt? That I can be easily corrected. Hogy könnyen ki lehet javítani engem. It's not easy. Nem egyszerű. It is not easy. Nem egyszerű. We stand before God Isten előtt állunk. wrong. És
úgyhogy tévedünk, tehát nincs igazunk. If it weren't for his cross, Ha nem az ő keresztje, If it ha nem weren't lenne az for ő his keresztje, love, ha nem lenne az ő szeretete, then I would be lost. akkor én elveszett lennék. Just because I do something right doesn't make me right. Csak azért, mert valamit jól csinálok, az még nem azt jelenti, hogy igazam van. It's only because of him, Csak miatt. because of his righteousness, Csak az ő igazság. that I'm righteous. Van igazság. I'm never better than anyone else. Mert soha nem vagyok jobb senki. Never. Soha. Never better than anyone else. Soha nem I'm vagyok never jobb more senki. valuable than somebody else. Soha nem vagyok értékesebb senki. I'm never above anyone else. Soha nem vagyok felette senkinek. In the Spirit, A szellemben. in Jesus Christ. Jézus Krisztus. That's what the cross does for us. Ez teszi a kereszt számunkra. It makes us easy to be corrected. Ez létrehozza azt, hogy könnyen ki lehet minket Makes us javítani, slow to criticize. és lassúvá tesz bennünket arra, hogy kritizáljuk. There's a formula that teachers use in the classroom. És van egy egyenlet, amit a tanárok használnak a tanteremben, 10 words of praise and 1 word of correction. hogy 10 dicsérő szó és egy szó, ami a kijavítást célozza meg. This is a healthy ratio Ez az egészséges arány, when you consider your communication with your spouse. mikor a kommunikációra gondolsz a házastársaddal. And before that, És ezelőtt, the communication with yourself about your spouse. hogy hogyan kommunikálsz magaddal a házastársadról. Practice praising your spouse. Gyakorold azt, hogy dicséred a házastársadat. Find those things Találd meg ezeket a that are praiseworthy amelyek dicséretre méltóak, and mention them. és említsd And don't worry about the person becoming proud, és ne aggódj afelől, hogy majd a másik büszke lesz. because when you do, when you build them up, Mert amikor felépíted a then you will be preparing them for correction. akkor fel is készíted egyben a kijavításra. Okay, so the balance. Tehát az arány Balance is I am an agent of change, az az, hogy én a változás okozója vagyok, and also I am changed. és én is változtatva vagyok. That's a healthy relationship. Ez egy It's egészséges. true with my children also. Ez igaz a gyerekeimmel is. A 5-year-old Egy 5 éves can change your life átformálja az életet, if you listen to them. hogyha meghallgatod őket. You realize this is a substantial individual person. Akkor rájössz, hogy Their perspective is important. az ő perspektívájuk fontos. Because how am I going to be the great parent of a 5-year-old if I don't listen to my 5-year-old? Mert hogy leszek egy nagyszerű szülője az én 5 évesemnek, ha nem hallgatom meg az 5 évesemet. So those are the two principles. És ez a két. When we think about our, we're gonna take, we're done now, I think. We're gonna eat at 12:30. But maybe, does anybody have a question or a comment? Tűnődő, hogy valakinek van egy kérdés, vagy hozzáfűzés. Yeah, that you'd like to mention something about this morning's Van egy zenével kapcsolatosan. anything strike you as Valami, ami megütött téged. that was good, that was important. Ez jó, ez Or fontos. you have a Ez question? a kérdés, ez hozzáfűzés. Hol van egy Pretty tragic picture. és általában legrosszabb menet közben. And the verse is learning as we go. És még sok-sok év házassági tapasztalat után is, And through many years of marriage experience, it's important to know. újra és újra, ugye hallását, újra és újra hallanunk kell. Again and again, we need to learn. Yeah, there's a thing called entropy.
egy olyan dolog, hogy entrópia. Things tend toward disorder. Hogy a dolgok azok a rendezetlenség felé And it's true with our houses. mennek. Ez igaz az otthonainkban. If you just let them go, they end up ruining. Elengeded a dolgokat, akkor elég nagy rumba lesz. It's true with any skill that you have. Ez igaz minden készséggel, amit van. If you don't practice it, it gets worse. Ha nem gyakorlod, akkor egyre inkább rosszabb leszel benne. It's true with organizations. Ez igaz szervezetekkel. That organizations need a constant input of organizational energy. Hogy a szervezeteknek folyamatosan szervezeti energiát kell befektetni. But it's true with relationships also. De ez igaz kapcsolatokban is. That you can't just let it sit and say, oh, we have a good relationship. Nem engedheted, hogy csak üljön és azt mondod, hogy jó a kapcsolat. And I think that's why going to marriage seminars is a good thing to do. És azt hiszem, ezért jó házassági szemináriumra menni. It's not where you learn everything about marriage. Nem itt tanulsz meg mindent persze a házasságban. But it's where you concentrate on your marriage enough to say, gosh, we need to work on this or that. Mert egy olyan hely, ahol koncentrálsz a házasságodra, hogy azt mondod, hogy fú, ez meg ezt. Because, listen, Mert this world we live in ez a világ, amiben élünk, will take every minute of your time. fogja az időd minden percét. You'll always have something to do. És mindig lesz valami, amit tehetsz. You have work, Munka, you have your children, gyerekeid, you have the television, tévé, you have your cell phone, a telód, which now consumes any spare time you have. végül is most már az minden felesleges időt elvisz a telód. You have details of life. Életrészlet, You have ministry also. szolgálat, All these things can just consume you. mindezek felemésztenek. And the one thing you're ignoring is your relationship. És az egyetlen, amit figyelmen kívül hagysz, az a kapcsolat. It's sitting in the corner of your house. Ott a házadnak a sarkában. And maybe it's on life support, És lehet, hogy oxygen, túl lélegeztető készüléken van. because it's dying of neglect. Mert nem foglalkozol vele. Yeah, when you think of your relationship, Ha egy kapcsolatra it's gondolsz, not you and it's not her. az nem te és Well, it's ő. not her. Yeah, it's all the same in Hungarian anyway. So it's not in you individually. It's you A together. kapcsolat az nem ti egyénileg, hanem ti együtt. It's a person. Ez egy személy, It's not just me. nem csak én, But it's us. hanem mi. And that person És ez a személy, ami needs to be taken care of, erre gondot kell viselni. and we have to take care of it. És nekünk kell Of course, gondot viselni erre a We mi individually személyre. we have to. Egyénileg Prayer is amazing. az ima az I can állatos, be with God, hogy Istennel lehetek, and we can discuss and build up my relationship with my spouse. és aztán, hogy beszélgethetünk és felépíthetjük a házasságot. So the next time we're A together, házastársammal. Legközelebb, amikor együtt vagyunk, then I have something from God for our akkor ez kapsz. A világ gyűlöli. center of God's heart. De ez van Isten szívének a középpontjában. Marriage love Az is God's love, házassági szeretet az Isten szeretete. and it is the very picture of Christ and the church. Ez a tulajdonképpen egy kép Krisztusról és a gyülekezetről az egyházról. So yeah, you came to a marriage seminar, hallelujah. Úgyhogy eljöttél egy házassági szemináriumra. You can really, amen. It's so amazing that you are here. Ámulatos, hogy itt vagy. But this is just to say, De ez csak az, hogy azt mondjuk, marriage is, if you're married, ha házas vagy, there's one most important people in the entire world. akkor az egész világon egy személy van, aki a legfontosabb. And you don't want to just make him or her happy. És, You don't want to just make him or her happy. és nem arról az, hogy csak boldoggá tett őt, nem erről szól, But you want to live with them in Christ. hanem vele akarsz élni And you Krisztusban. feel something that's supernatural. És leleplezi valamit, amit te Zsolt, látsz. you were going to say something. Majd délután. Well, you're saying that it's daily time now? Igen, Igen, most már. Már úgy gondolom, hogy igen. Lehet, hogy nem tudom mennyi. No, but we have a, no, go ahead, I'd like. Oké, csak annyi, hogy hallottam a rádióban,
rádióban, aztán nem tudom, én igazat tudok nekem, mert annyira őrültség. I heard it on the radio and I think it must be true because it's such a crazy thing. Ehhez kapcsolódva, hogy azt mondta, hogy a házasságunk az munkáról szól. That our marriage is about work. Van egy fickó, nem tudom, azt hiszem keleten, There's a guy in the east somewhere aki összeházasodott egy hologrammal. who got married with a hologram. És hogy ez előbb-utóbb e felé megy. We are going toward that direction. Mert hogy a robotokkal egyszerűbb a dolog. Because with robots it's much easier. És hogy nekem ez jött le abból, hogy mennyire fontos nekünk jó példának lenni a gyermekeink, követünk lévünk And számára. to me how important it is to have a good example for our children, for the people who are around us, Megfizetni az árat, and to pay the price, ahogy Krisztus megfizette az just árat. as Christ paid. És lenne egy kérdésem ehhez, hogy tudnál Yes, segíteni yes. abban, Can hogy you help? azt mondtad, hogy bánjunk el az emberünkkel. That we would deal with Ez mit jelent our gyakorlatban? emberünk? Igen, With our, bánsz el. how do you deal with your own men? Yes. Emberünkkel. Okay. Thank you. That's such a good question. Paul gives this picture. One is that we used to be in our old man, Pál ezt a képet adja, hogy régen az óemberünkben voltunk, and now what we have put on the new man. de most felöltöttük az új embert. So two things have already passed. Tehát két dolog már megtörtént, The old man is gone, hogy az óember az elment, which simply means ami azt jelenti, no matter what he does, hogy bármit is tesz, Christ has paid for it, Krisztus kifizette and the ezt, old man can no longer take away my life. és az óember már nem veheti el az életet. I am free from his condemnation. Hogy én szabad vagyok a károsztatásától, I am free from his thinking, a gondolkodásától, and I have now put on a new man. és most felöltöttem az új embert. And this is the new person that we are in Christ. Ez az új személy, akik vagyunk Krisztusban. So there's now something in me Most van valami bennem, that is godly, ami Isten szerint that I'm való. not 100% ungodly like I used to be. Hogy nem vagyok 100%-osan istentelen, mint voltam. But my new man is 100% godly. Hanem az új emberem az 100%-osan Isten szerint Loves the való. Lord, Szereti az Úr, loves the love of the Lord. szereti az Úr szeretetét. And I begin I begin to make this choice. És most elkezdem ezt a döntést meghozni. How will I live? Hogy hogyan fogok élni? According to the old man Az óember szerint, and his motivations és az ő motivációja and his szerint, lusts, az ő vágyai or szerint, according to the new man? vagy az új ember szerint. And when we choose the new man, És mikor az új ember választjuk, there is a release of spiritual life akkor a szellemi élet felszabadul, that allows us to live in a godly way. ami is megengedi azt, hogy egy Isten szerint módon éljünk. So the first thing is we recognize Tehát az első, hogy felismerjük, I have an old sin nature, hogy van egy régi that there is an old természetem, man, hogy van óemberem, and he will destroy my relationship. és ő tönkre fogja tenni a kapcsolatomat. He's selfish, he's judgmental, Ő önző, ő ítélkező, he protects me ő engem védelmez, against the attack of my wife, a feleségem támadásai ellen, and I realize és rádöbbenek, he's really not my friend. hogy ez az óemberem nem a jó barátom. It's like the Nehemiah who was counseled, Nehémiás, aki I tanácsolva think by volt Tobias. Tobiás által, He said, come on, they want to kill you, so hide in the temple. hogy gyere és meg akarnak ölni, és rejtőzz el a templomban. And it sounded like he was his friend. És úgy hangzott, hogy a barátja volt. But Nehemiah realized De Nehémiás rádöbbent, he wants me to sin, hogy ő azt akarja, hogy vétkezzen, then he can accuse me és akkor majd vádolhat engem in front of the people. mindenki előtt. So he realized that this person wanted to save his life, Tehát rádöbbent, hogy ez az ember, aki úgy tűnt, hogy majd megmenti az but only életét, later to destroy him. de csak azért, hogy később majd elpusztítsa. That's our old sin nature. Ilyen a régi bűnös természet. So we recognize it, Tehát felismerjük, and then we choose Christ. és Krisztust választjuk. We choose the cross. A keresztet választjuk. You know, and in there is life.
És ott élet van ebben. There's a step, Van egy and then lépés, there's life there. és van egy élet ott. And that's the life we learn to live. És ezt tanuljuk. And we learn the hard way usually. És általában nehéz úton tanuljuk, We walk according to the flesh and we get burned, hogy a or Isten we szerint sin, járunk, és megégetjük magunkat, and then we get végezzük, condemned, and károsztatva we érezzük, could get isolated, aztán elszigetelődünk, and we begin to recognize the counsel that comes from the flesh. és elkezdünk rádöbbenni arra a tanácsra, ami a And hústestben often the world és a világ complements that. pedig igazából ezt bátorítja, vagy Encourage. bátorítja, vagy igen, Yeah, ezt agrees with erősíti. it. Ezt erősíti. Yeah, it strengthens it. Yeah. So first we recognize the old sin Hát nature. először is felismerjük a bűnös természetet. And James said, where is the fighting? Why is there fighting between Gyakran us? ezt mondjuk, hogy honnan jönnek a háborúságok köztetek? Is it not the lusts that are warring in your Nem body? a ti vágyaitokból, amik bennetek harcolnak? These desires Ezek a vágyak, that are me-centered. amik rólam szólnak. And that's where James also said, És ezt mondta Jakab, count it all joy when you enter into temptation or troubles, hogy teljes örömnek tartsátok, mikor különféle kísértésekbe estek. because they are working something. Mert ezek munkálkodnak valamit. They're working patience, Mert ezek kimunkálják a türelmet, where we let the Lord be our shepherd. ahol megengedjük, hogy az Úr legyen a pásztorunk, And then it says that we become perfect and entire and we don't lack anything. és azt mondja, hogy ezután tökéletesek leszünk, és teljesek, semmit nem hiányolunk, semmi nem fog hiányozni. So we begin to hate what God hates. Úgyhogy elkezdjük gyűlölni azt, amit Isten. And rather than being sympathetic, Ahelyett, hogy szimpatizálnánk. like, what? I changed 10 diapers and my wife didn't change any? Úgy értem, én 10 pelenkát cseréltem, már a feleségem egyet se cserélt. That's not fair. Hát ez nem fel. We recognize that voice. Ezt a hangot felismerjük. Fair? Fel. No, I love my wife. Nem, szeretem a feleségem. I love my wife. Szeretem a feleségem. That's the point here. Ez a lényeg itt. It's not how many times did I change the diapers. Nem az, hogy hányszor cseréltem So a we begin to pelenkát. to recognize the voice. Felismerjük a bűnös természet hangját. And then we just say, no, Azt mondjuk, hogy nem. no. Nem. I'm dead to that Halott vagyok and ennek, alive to God. és élő Isten. And that decision És ez a döntés makes our body an instrument of righteousness. teszi a mi testünket az igazság eszközévé, And I find myself serving Christ. és úgy találom magam, hogy Krisztusra And that's the joy of my heart. És ez a szívem öröme. And we begin to love that reward, És elkezdjük megszeretni ezt a jutalmat, to live a godly life. hogy egy Isten szerint való életet It's so élni, rewarding, annak annyi jutalma van, not because of the world nem a világ, recognition, vagy a elismertség but miatt, because of recognition in the Holy Spirit. hanem a Szent Szellem elismertsége miatt. And we succeed in measure. És aztán ebben sikert érünk el, This is Christian life. mértékekben, mert ilyen a keresztény. I can never lose my salvation. Az üdvösségemet soha nem And when I veszítem. turn to the Lord, He'll never say, this is too many times. Amikor az Úrhoz fordulok, akkor nem fogja azt mondani, hát volt, hát túl sok volt. Hey, listen, how many times are you going to come Hányszor akarsz itt jönni? with the same problem? Ugyanazzal a problémával. He's not saying that. Ő nem mondja He's ezt. saying, come as many times as you need to. Gyere, ahányszor csak szükséged van. And there's always forgiveness. Mindig van megváltás. There's always an open arms. Mindig nyitott karok van. There's always a future. Mindig jövő. Because love Mert a szeretet believes all things, mindent bears all things, mindent remél, endures all things, mindent and eltűnt, love never fails. és soha el nem fogja szeretni. And that's really where we learn how to deal with other people. És hát így tanulunk meg más emberekkel bánni. It's because of how Christ dealt with us. Ahogy Krisztus hogyan bánik velünk. Okay, great question. Thank you. Okay, so this afternoon, when do we meet this afternoon? 2 o'clock or? 2 o'clock, okay. So we'll meet back here at 2. So Itt kettőkor I think találkozunk. we're free to have lunch
we eat together? Do we eat together? So we're all eating here. Okay. So I'm going to be very efficient, and let's have a prayer, Úgyhogy imádkozunk. and then we'll pray also for the food. És aztán majd az ételért is imádkozunk, jó? And then when it comes, we can go so that nobody's waiting for Tehát that. már most imádkozunk az ételért, hogy majd amikor jön, akkor Okay, let's pray. kettőt egyben. Okay, Father, thank you for this morning session. Atyám, köszönjük neked a ma reggeli alkalmat. Thank you, Lord, that you want the deepest part of us, Köszönjük, hogy te a legmélyebb részünket akarod. not just what we do, Nem csak az, hogy mit teszünk, not just what we have, nem csak, hogy mink van, but who we are. hanem kik vagyunk. Thank you that you have created in us a new man, Köszönjük, hogy egy új embert teremtettél bennünk. that this new man is the reality, Hogy ez az új ember az realitás, that we are connected to you, hogy kapcsolódva that we receive from you, tőled fogadni kell, that we are in you, hogy benned vagyunk, that you are in us. és hogy te bennünk vagy. Thank you for these thoughts, Köszönjük ezeket a gondolatokat. and may they minister to each person És szolgáljanak ezeket in their own way, their own situation. a saját módunkon, a saját We do pray for miracles in marriages, Lord, imádkozunk csodákért a házasságban, because marriage is under such attack. mert akkor a támadás alatt van. This is a world filled with self, Ez egy olyan világ, ami tele van az énnel, and Lord, it is so destructive to relationships. annyira pusztító a kapcsolatokra nézve. We just pray you'd minister your grace to us. És szolgáld a kegyelmet. Show us over and over again your cross, Mutasd meg újból és újból és újból a keresztet. not only where we were forgiven, Nem csak, hogy meg vagyunk but bocsátva, also where we died, hanem hogy meghaltunk. and then we were risen again És hogy feltámadtunk újból into life. életre. Bless our afternoon, Áld meg a délután. our discussions. Beszélgetés. Help us to be sensitive Segíts nekünk abban, hogy érzékeljünk to each other, egymás felé. and to concentrate on marriage És hogy a házasságra for the rest of this weekend. a hátralévő részéig. We pray in your name. Te nevedben meg. Amen. Amen. Okay, God bless you. Isten Just 1 second. If you have a question you would like me to answer it, you could write it down on a piece of paper, hogyha van olyan kérdés, amit szeretnék, hogy megválaszoljak, akkor írd le egy papírra. and you could give it to me or give it to Pastor Charlie. Nekem, vagy Pászakánynak odaadom. If any question at all about any subject Bármilyen témáról kérdés. related to marriage. Házassággal kapcsolatosan. Thank you.